دنباش قطابیان افریقا درابیم تمام کرنا چیروکا گزيرته گەنجینێ پارتا 3 ج episode 1. The black spot at about midday I went to see the captain. He seemed both weak and excited. نیشان رش در دور نیو رو بو چوم دا کاپتنی ببینم و سایه دیار بو یه بهیس اولاواز بو. Jim, he said, every month I've given you a silver 4-penny. You'll bring me a little drink of rum, now, won't you? The doctor. I began. He started to swear and then said, what does that doctor know about life at sea? I've lived on rum, I tell you. Your doctor said himself one glass wouldn't hurt me. I'll give you a golden guinea for some, Jim. I want what you owe my father. That's all, I said, for he had been very slow to pay us. کاپتنی گوت جیم هر حیفه که 4 پینی انزیوی من داینته نوکا پیچک آمه بو من دینی؟ من ویا بیجم دکتوری و اوی آختنام قطع کرد. دا صاوته زمان رشیه پاشی گوت دکتر چو دزانی درباره جیانا دریایی؟ از ایل سر میه جیایم. دبیجمته دکتر بخو یا گوتی ایک پرداخا میه زیانی نگهین تمن. بو پیچک آمه پاره کی زیری ایک گینی دیدمته جیم. جیمی ویا بیشته که او گلک دینداره باویه و اوه همیچته چونکه وی زیب پاره خود نده. I'll get you one glass, and no more. When I brought it to him, he took it quickly and drank it down. He said, that's better. How long do I have to lie here? A week, at least. I said. I can't do that, he cried. But he was too weak to get up, and he lay back for a while in silence. Jim, he said after a time, it's my old sea chest they want. جیمی گوت بتنه ایک پرداخه و خارنه دی بوده اینم و نزیده تر. دمی من بو اینای جمن ورگرد و بلز فخار. او گوت اوه باشتره و پیدویه چند گلی فیره بم من گوته بکیمی و بو ماوه هفتیه که کره هوار گوت از نشم و بکم. بله زوریه به حزب و کرابی دوه و بو ماوه کی بدنگ بو. پشتی دمه کی گوت جیم اوه کفنه صندوقا کلو پلندریاوانیه یا من کوان دوید ببن. If I can't get away, you go to, well, yes, you go to the doctor. Tell him to bring the magistrates here too. The Admiral Benbow to get all of old Flint's crew, all of 'em that's left. I was Flint's first mate and I'm the only one that knows the place. He gave it to me when he was dying. But don't tell the doctor unless they get the black spot on me, or unless you see that black dog, or the sailor with one leg. اگر از نشم جویره دور بکوم تو ایک جاری جویره هره بله هره لای دکتوری بیجی افسرم و کولین بینی دا بارا ادمیرال بین بو دا همی گشتی وانن کفنن فلنتی دست سر بکد او همی جلای کی و از ایکمین حوال فلنتی ما و از ایکانه کسم دزانم ویجی و نقشه داف من دمی ویگیانی خوش دزده بله اوه نبیجه دکتوری تا نشان آرش بدنف من یان تو بلاک دوکی یان دریاوانه به ایک لنگ دبینی. But what is the black spot, Captain? I asked. That's a sort of warning, mate. If I get the black spot, it means they are coming to get me and what I've got. Keep your eyes open, Jim, and I'll give you half of everything, I promise you. What I would have done if everything had gone well I do not know. من بسیار کرد. کاپتن خالارش چیه؟ کاپتنی گفت جوره که آگه دار کردنه حوال. اگر خالارش ببینم راماناوی او دهن من و افتشتی من هی دیبن. جاون خوفک جیم. از سوزید دمته نیوه کاتشتا بدمته. از نزانم پیدویه من چکر بادا همی تشبه باشی بره چوبا. But my poor father died quite suddenly that evening. لوی ایواره و گلک بهمنی بابه منی هجار مری. All of the neighbors came to visit, and there was a lot to arrange, so I was too busy and upset to think of the captain. The following day the captain came downstairs, ate a little, and got himself some rum. On the night before we buried my father he was as drunk as ever. He sat at the table with his sword ready in front of him, singing his ugly old sea songs. But he was still very weak, and seemed to be getting worse, not better. Several days later, on a cold, foggy afternoon, I was standing at the door full of sad thoughts about my father.
جیران هەمی هاتنە سەردانێ و کارێکی زۆر هەبوو پێیدوی بۆ من کردبا یê pêve min jîl bûm ku min hezir di kaptinî da kirba. Roja dudûv de kaptin hata xwar û pîçekê xwar û hindek meyve xwar. Wê şevê berê babê min veşêrîn. Kaptin zûrê serxweş bû û ji hemî carekê pitir. Li ser mêzekê rûnij bû û strana xwe wa kirêt digot. Lê digel hindê jî zûriyê bêhêz bû. Wasayê diyar bû xerabtir lê dihat nexweştir. Çend rojekên dudûv de li nîvrûyeka sar û mijawî li ber dergehê yê rawestiyayê bûm bi hizirkirineka xemûkî derbareyê babê xwe. As I stood there, I saw someone coming slowly along the road. Li wî demî ku yê rawestiyayê bûm, kesek min dît ku bi dirêjahiya rêkê hêdî hêdî dihat. The man was blind. He was walking along tapping a stick in front of him. He wore a cloth over his eyes and nose and was bent over. I had never in my life seen such a terrible-looking man. He stopped a little way from the inn, and he said in a loud voice, "Will any good man tell a poor blind man where he is?" "You are at the Admiral Benbow," I replied. Zalamî kûre bû û gopalek li pêşiya xwe dida û dihat û parçeka qumaşî haved bû serê xwe ku navçav û difnên xwe pêgirt bûn û pişta wî ya çemiyayê bû. Di jiyana xwe de min dêmekê wisa û zalamekê tirsinak nedît bû. Pîçekê dûr ji barê rawiste û bi dengekê bilind got, "Erê zalamekê baş heye bêjî te kurekê hejar, nûke ew li kîrê ye?" Min bersiv da tu yê li beramber Admiral Benbow. "Give me your hand, young friend, and lead me in," he said. I held out my hand and the horrible man held it hard. He pulled me up close to him and said, "Now, boy, take me in to the captain." "Sir," I said, "I can't. The captain is not what he used to be. He sits with his sword ready. Take me in or I'll break your arm," he said and pulled my arm roughly. It was the hardest, coldest voice I had ever heard. Got harîkariya min bike hevalê genç û rêkê nîşa min bide û min bibe jûr. Min destê xwe bû bir zalamê tirsinak bi dijwarî destê min girt û ez ber xwe rakêşam ta nîzik bûyim. Got nûke min bibe kaptinî. Min gotê rêzdar neşim. Kaptin wekî berê nîne. Ew yê rûniştiye û şîrî wî yê amade ye. Milê min bi dijwarî bada û got, "Dê min beye jûr yan milê te bişkînim." Nexweştirîn deng bû ku bo êkem car min gulê dibît. I was so frightened that I led him into the room where the captain was sitting. The poor captain lifted his head, and it was easy to see that he was very frightened. "Now, Bill, sit where you are," said the man. "Hold out your left hand. Boy, take his left hand and bring it near my right hand." We both did what we were told, and I saw him put something into the captain's hand, which quickly closed on it. Ji ber hendê zor tirsam û min bire wê jûra kaptin lê dirûynit. Kaptinê hejar serê xwe bilind kir û bi sanehê de dizanî ku zor hat bo tirsandin. Zalamî gotê, "Bêl, nûke li cihê xwe birûyne û destê xwe yê çepê bîne." "Cêm, ka destê wî yê çepê bîne nêzîkî destê min ê rast e?" Wî çi got me wekî wî kir û min dît tiştek gire destê kaptinî de û bilez girt. The blind man suddenly went out of the door. I stood without moving and heard his stick go tap-tapping down the street. The captain looked down into his hand. 10 o'clock, he cried. "I've got 6 hours," he said and tried to stand up. But he suddenly put his hand to his neck and then, with a strange sound, fell face first onto the floor. I shouted to my mother, but it was too late. The captain was dead. Zalamê kure ji nîşkekê ve ji dergehê çûş derve û ez rabûme ve bêlivîn û min guh li dengê gopalî bû ku li erdî dida. Û kaptinî ber bi xwarê temaşeyê destê xwe kir û kire hewar demjimêr 10, got bi tinê min 6 demjimêriyên mayn. Pêkhol kir rabîte ve lê ji nîşkekê ve destê xwe bire hefka xwe û paşî bi dengekê seyr ve kefte erdî û min gazê deyka xwe kir lê zor direng bû kaptin mir bû.